চ্যাপ্টারটা সবথেকে টাফ, সবথেকে বড়, এটা ক্যালকুলাস, ওইটাই আগে ধরেছে। তুমি তো জানো, সবাই বলে, ও স্যারও বলেছে ইন্টিগ্রাল চ্যাপ্টারটা সবথেকে বড়, ও নিজেও বলে। কতগুলো এক্সারসাইজ আছে জানো? ওইটা না শিখলে কিছু পারবে না, ওইটা আসল।
Any problems regarding yesterday? No. Focus input motor. Any problem? Do Sharmishta কালকে কিছু প্রবলেম আছে? না। দিব্যা? वो एक एग्जाम्पल समझा दीजिए। सर? एक एग्जाम्पल है बुक का। हाँ, कौन सा बता? अच्छा, हम फोटो खींच रहे हैं। मिला? मेरे पास मोबाइल है नहीं, आके देख रहे थे। रोमिता कहाँ है? दिव्या? दिव्या, रोमिता कहाँ है? रोमिता कहाँ पर है? ज्वाइन हो रही हो? मैसेज करते हैं। Sure. Today what you are going to do is you are going to start with reactions of amines. Take it. It is going to take around, I don't know, maybe 1.5 hours or so. ज़्यादा कुछ तो है नहीं. Sure. First of all, let's start this. Hello. दिव्या तो फोन किया था? ज्वाइन हो रही है। हाँ? आ गया। ज्वाइन हो रही है। ठीक है, चलो। रोमिता, you are late. Romita, you are late. Sorry, sir. First, what we are going to do is alkylation of amine. ठीक है, चलो। अच्छा, alkylation of amine को मतलब क्या होता है? मेरा है RNH2. See, for example, this is my primary amine. पकड़ ले primary amine. ठीक है. Now, what you need to do is you have to replace one hydrogen. यहाँ पर H2 को कैसे लिख पाएंगे हम लोग? How can we write down NH2? We can write down H. You have to replace this one H by R. तो क्या हुआ मेरा? Alkylation. ये कौन सा ग्रुप है? This one is alkyl group. Right? This one is alkyl group. So ये जो process होंगे, that is what we call as alkylation of amines. This is the first reaction that we are going to do. Yesterday we did about preparation of amines. Today what we are going to do is we are going to talk about reactions of amines. Right. First one is alkylation of amines. चलो कर लेते हैं. Simple. ज़्यादा कुछ है नहीं. इसको लिए reagent चाहिए आपको alkyl halides. What you require is an alkyl halide. Alkyl halide किस लिए ले रहा है? Now we know that is R and X.
This is a good living group, राइट। और ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको ऊपर पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, और एमीन को ऊपर में मेरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। खत्म, फर्स्ट रिएक्शन इज ओवर। तो मैंने लिया RX प्लस R NH2, ठीक है। ये हो गया मेरा डेल्टा माइनस, ये हो गया मेरा डेल्टा प्लस, और क्या होने वाला है, लो। सो क्या हो गया मेरा, दिस थिंग इज माइनस एक्स आ जाएंगे, एक्स माइनस, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, R N, यहां पर R घुस गया, यहां पर H, यहां पर H, और यहां पर मेरा प्लस हो गया, काम खत्म हुआ, तो कुछ है नहीं। उसके बाद क्या होगा, दिस इज गोइंग टू कम आउट हियर, तो यहाँ पर हो गया माइनस H प्लस, एंड दिस विल बी R N R H lone pair. This is what we call as primary amine, 1 डिग्री। इसको साथ अगर मैंने सेकेंड स्टेप में, if I put another RX, so this is delta plus, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके अटैक करेंगे, ये यहाँ पर निकल जाएंगे। so ये हो गया R N, यहाँ पर हो गया मेरा दूसरी R आ गया, यहाँ पर मेरा पुराना R था, यहाँ पर मेरा आ गया तीसरी R, ठीक। इसको ऊपर प्लस, यहाँ पर H होगा ना, एक H होगा ना, यहाँ पर H है, H, इसको ऊपर है मेरा प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये हो गया मेरा R N R R, ये हो गया मेरा 3 डिग्री अमीन। ये तो मेरा 2 होगा, सॉरी, दिस इज 2 डिग्री अमीन। This was what? You have converted a primary amine to a secondary amine. 1 degree amine to you have converted to 2 degree, 2 degree say you have converted to 3 degrees. This is what is called as alkylation of amine. This was my first reaction. Shobar hoyeche? Is that clear to all of you? So Mr. বুঝে গেছে, দেব্যা, গৌরব, বিশাখা, রমিতা, Gaurav. Very good. So, alkylation of amine is done. Next, what we do is we go for acylation of amine. Next is acylation of amine. Acylation means essentially what you need to introduce is CH3 C double bond O. Raki dorjata bondo kore. CH3C. This group you have to introduce in amines. Right? This group is called as the acyl group. You have to introduce this. Now you can do it by 2 techniques actually, 2 different reagents. One of them is acid chloride. That means RCOCl. You can do this with the help of this. Or you can do by an acid anhydride, COOCOR. So this is my acid chloride. This is my acid anhydride. You can do by these 2 methods. Right? Now let's do by one. The mechanism is very simple. So number 1, let's do it with RCOCl. ठीक, क्या है इसमें? R N H2 dot plus R C double bond O Cl. Delta negative, delta plus,
That means out here, like this is going to happen. That means what is the thing that is going to happen? This is going to become R C O minus, take it, Cl N H H R. This is plus. Done. Then what's going to happen? This is going to come back. This is a very good living group. So out here, minus Cl minus. And this is what? H plus. This will also come out here. Minus H plus. What did you get? R C double bond O N H R. So out of this 2H, 1H you have replaced and you have inserted this acyl group. 1H, which one you replaced? You have replaced one of the H's out here. You have replaced one of the H's. And you have introduced what? You have introduced this portion. You have introduced this portion. That is the first step with acid chlorides. That means that my first step was with acid chlorides. Right. Now let's do the second step. Any problems anywhere? Anybody have got any problems regarding this? Have all of you understood this? Gaurav says yes, Shomishta says yes, Rumita says yes, Divya says yes, Vishaka says yes. Sure. Now let's do with, now we have done with acid chloride. Now let's do with acid anhydrides. Right. Let's do with acid anhydrides. Right. What is an acid anhydride? So you have got R, C double bond, R, N, H2 plus. Let's talk about this acid anhydride. R, C double bond O, O, C double bond O, R. What we are trying to do? We are trying to do acyl amides. That means we want to introduce this particular group. Take it. Chalo. Delta plus. So the product is R, N, H, H plus C, O minus R, O, C double bond O, R. That means out here, कौन सा निकल रहा है? Minus R, C double bond O, O. This is what is coming out. This entire thing is coming out. Which entire thing is coming out? This entire thing is coming out. ये पूरा निकल जा रहा है. This thing is coming out. Which thing is coming out? This entire thing is coming out. This entire thing is coming out. That is minus RC double bond O. Right? And out here also you have got H plus. That means out here it will be minus H plus. ये दोनों मिलकर क्या हो गया? मेरा एसिड बन गया R C double bond O OH. मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया? What is my product? What is my product? The product is this. This one R NH, right? Then I have got C
double bond O R. This is my acyl group. Acyl group. So you have done both these two. Acylation of amines can be done by two methods, two ways. One is the acid chloride, the other one is acid anhydride. These are two steps to the help which you can do. Chalo. और कुछ हो पाएंगे यहाँ से? Anything else that can be done? Anything else that can be done? This is what the structure is. And if I can draw this structure as what? R C double bond O N H R. Outer is this one. Now I can take another one. R dash C double bond O O C double bond O R. Once again, the same thing is going to happen. R C double bond O N H R plus C O minus R dash O C double bond R. আমি জাস্ট এটাকে একটু অ্যারেঞ্জ করে লিখছি, আর কিচ্ছু করিনি। এটাকে যেমন ছিল এটাকে খালি নিচের দিকে নিয়ে চলে আসছে, নিচের দিকে নিয়ে চলে আসছে, আর কিছু করিনি। Then what's going to happen? Minus RCOOH, and what is my final product? You have got R C double bond O N. Here you have got another R. A R tail. N A R tail. আর এখানে আমার কি লাগবে? C double bond O R. This is what the reaction scheme is. So out here you have done acylation with both the replaceable hydrogens in an amine. Now R NH2, you are replacing both these two hydrogens. Similarly, out here you can also do the same thing. You still have out here I've got another H. You can replace this with another molecule of acid chloride. So these are all two steps. So this is what this is what we call as amide. So what is this group? If it's ethane out there, so it will be called as ethanamide. Right? Like this, you can actually do it. You can also do it with a second amine also. Say for example, if you have got a say for example, you have got like this. It can also be done like this. Suppose you take a 2-degree amine. Suppose you take a 2-degree amine. The 2-degree amine is C2H5 N C2H5 H like this. Then you are interacting with what? You are reacting it with, say, for example, an acid anhydride. Same thing is going to happen. Pura mechanism ta kuchhi na ami. I'm just product ta likhe dichhi. So this hydrogen go and this is going to come inside out. So the product will be like this: C2H5 N
C2H5, and out here C double bond O CH3. How do you call it? How do you essentially call it? This is nothing but a substituted amide. Right? Substitute. What is an amide? Amide is CH3 C double bond O NH2. This is amide. Now look out here. That means अगर यहाँ पर मेरा दो हाइड्रोजन रहते थे, अगर मेरा यहाँ पर दो हाइड्रोजन रहते थे यहाँ पर और यहाँ पर, so this is nothing but an amide. Now you are replacing both this hydrogen with this alkyl groups. So this is essentially called as substituted amides. This is called as substituted amides. तो क्या बोलेंगे? N को साथ दो ethyl group. How do you nomenclature it? N को साथ मेरा दो C2H5 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं. So this is my main functional group. This is what? CH3CO NH2 is the main functional group. What is this called? CH3CO NH2. This is how do you call it? You call this as methyl amide. You call this as methyl amide. Right? Now, you call this as ethyl amide. Why ethyl amide? Because this is both these carbons has to be taken into account while name this. So this is ethanamide. Ethanamide. This is what we call as ethanamide. Because both these two carbons, if a particular functional group, if you remember nomenclature, if a particular functional group has got also a carbon in the main chain, then that carbon has to be counted. So in this case, the root is, you've got two carbons, so the root is ethane, right? And when you have got this particular group, CONH2, you call this as amide. And since this is an aliphatic, this is a saturated compound, except the carbonyl, then you call this as ethanamide. So this is an ethanamide. Now in this ethanamide, what you have replaced with two ethyl groups. So this will be called as N. This will be called as N, N dash diethyl ethanamide. What does this NN actually signifies? This NN actually signifies that this diethyl is connected to the nitrogen only. This diethyl, this is a diethyl, this is a diethyl, they are connected to the nitrogen only. Therefore, you call it as diethyl. Suppose out here was C3H7, then you would have called it as NN dipropyl ethanamide. Suppose out here you had, say for example, C4H9, then instead of ethanamide, you are going to write a butanamide. Butanamide. So it will be NN dipropyl butanamide. NN means with this N, this propyl groups attached. So NN dash. NN को साथ क्या जुड़े हुए हैं? प्रोपाइल, डाइप्रोपाइल. कितना प्रोपाइल? दो. Dipropyl. Then what is this group? This is what C4. Sorry, C4, and यहाँ पर one is there C5. So this will be pentan amide. Because you need to connect this. यहाँ पर चार कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है. So that is pentanamide. यहाँ पर दो कार्बन था. That's why you called it as ethanamide, pentanamide. Suppose if the structure was like this, here you had an hydrogen. Then how do you call it? Very simple. You would have called it N-ethyl, N-propyl, just one N, because the other is not replaced. So you call it as, this is pentanamide. Pentanamide. Now look out here. Whenever you basically say pentanamide, pentanamide essentially looks like this: C4H9 C double bond O NH2. This is my pentanamide.
Now, whenever you write this particular portion into it, that is N-propyl. So you need to actually replace this one of the hydrogens out here with a propyl group. That's exactly what you did. Exactly what you did. You have replaced this one of the hydrogens with propyl group. Remaining hydrogens remaining same. So whenever you say propanamide, the propanamide structure is this. Pentanamide structure is essentially like this. C4H9 C double bond O NH2. This is my pentanamide. So this is my pentanamide. Now in pentanamide, as soon as you write this, there's an N, and if you replace one of the hydrogen with a propyl group, then it becomes N-propyl. If you replace both the hydrogens with propyl group, then it is N, N propyl pentanamide, which means that both the hydrogens in that amide has been replaced with propyl group. This is how you actually name amides. Is that clear to all of you? Shomishta says yes. What about the other four? Okay, Vishakha, Devya says yes. Romita says yes. Gaurav? 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 Yes, sir. Shushna, বসে থাক। তোদের 18-19 বছর বয়স, তাও হয়নি, 17 বছর বয়স। আমার 55। আমি যদি জেগে বসে থাকতে পারি, এত খাটতে পারি, তোরা কেন পারবি? Now important thing comes out. This is what is called as carbyl amine test. প্রশ্ন হলে এখান থেকেই আসবে, carbyl amine test. If the question comes, it will come from here. Carbyl amine test. Okay. It has got a different name also. It is also called as isocyanide test. Right? Okay. What does it actually gives you? Suppose you have got a particular container. Suppose you have got this in particular container. Right? You have got a particular container out here in which there is an amine. The amine can be 1 degree or 2 degree or 3 degree. Any one of them, not all of them. They might ask you, can you say whether there is a 1 degree amine present out here? That means they are going to identify, or they are going to ask you, is there a 1 degree amine present? This is the question. Whenever the question is like this, you need to basically go for the carbyl amine tests. So some things about organic chemistry is very important. Number one is industrial reactions. They are very important. The second one are tests, identification tests. They are definitely going to give you some identification test between 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols, or say for example aldehyde and ketones, or they are going to give you the differentiation between amines, right? Definitely there will be some tests given in your question paper. So these are very important reactions. Number one is industrial processes. Why this and not this? Those are the areas that you need to stress. The second one is the tests. And the third one is the name reactions. And in this case, you have got both a test as well as a name reaction, carbyl amine tests. Right. What does it do? It basically says that whether 1 degree amine is present or not. Right. This is the only thing that they are going to ask you. Right. Now let's see. Now, how do you know that basically that there is a 1 degree amine present or not? Because if it is a 1 degree amine, if 1 degree amine is present, then after the reaction is over,
whatever reagents that we are going to show, whatever reagents you are going to add out here, after the reaction is over, there will be foul smell, very bad smell. You simply would like to run away from it. Foul smell. If it is a foul smell, then it is 1 degree amine. If there is no foul smell, then it will be either 2 degree or 3 degree amine. So you can basically make a distinction out here between 1 degree amine and between 2 and 3 degree amine. But you really cannot differentiate between whether it is 1 degree or 2 degree or 3 degree. For that, you require the Hinsberg test, which you're going to do a little bit later. Right. So out here, the final product is one foul smell. And why does this foul smell actually comes from? This foul smell comes from because you prepare an isocyanide. The smell comes from the isocyanide. And therefore, it is also called as the isocyanide test. Right. Now, what you're going to do right now is that we are going to look into the mechanism. So this is a carbylamine test. Very important from the examination perspective. Right. Now, what you're going to do is this. We are going to look into the mechanisms. I don't know. I have been actually with a lot of difficulty. Right. I have been finding out all the reaction mechanisms. There is not a single book in this entire world which gives all the mechanisms that I'm giving. Majority of the books just gives you the skeleton of the mechanism, some, at least some, not in NCRT, not in Newton, right? Majority of the books never actually talks about the mechanism. Now, why I'm giving you this mechanism is this: you might require those who are really interested in about JEE or NET, because questions do come. They ask you, why 1 degree, why not 2 degree? They might ask you. And they are going to give you 4 options. Until you really know the choice, what's happening, you cannot answer those things. So from the very beginning, I'm taking a little bit more time to write down all the mechanisms. Otherwise, carboxyl is 2 din, alkyl halide 2 din. I could have done that also. But approach adhura rah jata. Now, whether you people have been preparing notes about this, I don't know. And neither I'm going to actually monitor it. You people are matured enough, old enough. I don't know. It has been long, 4, 5 months, 6 months that I have been doing organic chemistry a little bit here and there. I don't know whether you've written this or not. Sure, let's do the mechanism. So what's the overall reaction? Let me first write down the overall reaction. The overall reaction. The overall reaction looks like this. Of course, you have got an amine, right? And what you are going to add out here on this amine is you are going to add KOH and chloroform, right? And what you are going to get out here is this: you are going to add a carbon into this particular chain. This is what my isocyanide is all about. Okay, is this an isocyanide? Is this an isocyanide? No. So, Mister, No. what is this? What is this? Cyanide. Very good, very good. So this is not an isocyanide. The isocyanide would look like this. This is my isocyanide. So you have got an isocyanide out. So what you're doing out here, look, as far as the test is concerned, it will make a distinction between 1 degree amine and the other 2. If you want for conversion, then also it is very important, because when you look into conversions, what it does is this: introduces 1 carbon. See? 1 carbon extra has got. Now, breaking a triple bond is not an issue at all, right? So from both these 2 perspectives, test and conversion, this reaction acquires special importance. And therefore, very important from your examination perspective. Also, what you are going to come across this is something absolutely a new intermediate. You know about carbocation, you know about carbanion, you know all those things, free radicals, right? You know all those things. In this particular case, at least I'll give you a glimpse of the intermediate carbene.
This is the intermediate that is getting formed. So they might very well ask you that in a carbylamine test, what are the intermediate formed? Well, they have given you 4 options: carbocation, carboanion, free radical, carbene. So you need to know the mechanism. So right now what we are going to do in the next page is writing down the mechanism. Right. But before that, I'd like to ask you something. Now suppose I have got aniline out. I'm going to come into that. This is my aniline. This has got nothing to do with the other one. Suddenly I remember, otherwise I'll forget, that's why I'm doing it. Then I have got methoxyaldehyde. Then I've got nitroaniline. I've forgotten last day. Maybe today also I'll forget. I've got nitroaniline. Give me the order of basicity. Order of basicity. Number 2. I have got chlorine out here. I have got NH2. Order of basicity. Do it. I'll do 3 minutes time. 338 till 341. Find out the order of basicity.
হবে কি হবে না বল? হবে কি হবে না? Yes or no, Shomishta? আমি করেছি অনেকটা সি গ্রেটার দেন এ গ্রেটার দেন বি। Okay. Shomishta says 1 hectare. C greater than A greater than B. Acha. Divya? No answer. Gaurav? No answer. Vishakha? No one. Never. Huh? জানি না। Nomita? CBA. দুজনেই ছিল। এই মিথক্সি গ্রুপটা কি? বল, গৌরব বল। বিএসি হ্যাঁ? বিএসি পিএসি? বিএসি ভেরি গুড। কেন রে? বল, কারণটা শুনি। তো চার্জটাকে নিউট্রালাইজ করবে না বেশি। NO2 তো অতটা নিউট্রালাইজ করে না, ওই ইলেকট্রন উইথড্রয়িং নয়। NO2 তে ইলেকট্রন পুশিং Basicity গ্রুপ। মানে what's the definition of হ্যাঁ, basicity? What's the definition of basicity? অ্যামাউন্ট অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝে গেছে answer? basicity মানে number amount of hydrogen. Very good. নাম্বার অ্যাসিড বেসিস ডেফিনেশন হচ্ছে বেসিস হচ্ছে যে হাইড্রোজেনের সাথে সম্পর্ক আছে, তাই তো? ভেরি গুড, ভেরি গুড। চক করে দিন। ওকে, ফার্স্ট অফ অল basicity means the capability of giving or donating electron pairs. Lewis base. Base মানে কি? Base হচ্ছে capability of giving, capability of donating electron pairs. How many times I've told you this? Only a few days back, during the Shoptomi day, we are talking about crystal field theory. And while we were discussing about crystal field theory, we talked about the ligands as bases. Why? Because it can give lone pair of electrons. It can give a pair of electrons, not lone. It can give a pair of electrons. How many days back it was? It was just maybe around 10 days back. Not even 10 days. Today is Sunday, the previous Saturday or Friday. Right? So I understand that you people are studying very much. You have forgotten even the definition of what is the acid and basis. So congratulations for that. Go back to class 10. Okay, fine. The capability of donating electron pairs. That is what a base is. That means if I look at the structure of aniline, aniline is a base. If I look at the structure of aniline, aniline is a base. Why? Because it has got a lone pair of electrons which it can donate. Therefore, it is a base. Now, any constituent that can actually increase the electron density of this particular electron density out here. If you can increase the electron density out here, then that will be a stronger base. Simple. If by some mechanism you can reduce the electron density on the top of nitrogen, then what happens is this: you are going to basically make the base weak. The strong base means what? If I can increase the electron density on the nitrogen more, then it will be a strong base. If I reduce the electron density on the nitrogen,
then it will be a weak base. Very good. That is number 1 point. Now this one, actually up to this point, I thought everybody could answer, but unfortunately, nobody could. For Shormishta, it's very surprising. Romita also very surprising. I don't know, Divya is studying right away. Vishaka and Gaurav, I'm not very much worried about because they don't study at all. Right. So let me now do it. Now, NO2. NO2 is a, if you remember, while we talked about aromatic compounds, we talked about in the case first year, that is in class 11, last part, while I was doing organic chemistry. ऑर्थो Aromatic. पैरा पोजीशन में रहता था. NO2, when we talk about NO2, we said it is an electron withdrawing group. And we also said that this is essentially, as far as electrophilic substitution is concerned, this is a deactivating group because it takes away electrons from the ring, deactivating group. Now, if you remember, also we said that as far as OCH3 is concerned, it is an electron donating group, EDG. That means it is basically going to activate the ring. We said this long back. In class 11, we said this. While we talked about alkyl halides, we talked a lot about this ring substitution. Unfortunately, you people study so much that you remember everything. Right. So now let's see. Now, suppose I have got NO2 out here. I have got NO2 out here. So I have got NO2 out here. And out here I have got amine. So what is going to do? It is going to withdraw electrons. If this is going to withdraw electrons, then this is going to come out here. If that means out here, it will be, so out here, what is going to happen? It will be positive out here. So that means the electron is going to come out here. That means this will become positive and the electron is going to come out. Okay, if you want me to draw, I can draw. But this is the nth time I'm drawing the same diagram again and again. So this, you have got N, you have got double bond O, you have got O out here, you have got N, H2, right? Now what's happening out here? See, you take the electron out here and this electron is going to come out here. That means what is happening? একই জিনিস ধরেকে যদি সারা বছর ধরে করিয়ে যেতে হয় মুশকিল তো। Double bond N, O minus, O. So this has come out here. So this will be positive, right? So this will be NH2. Now this electron is going to shift out here. What's the next resonance structure? So out here the structure will be this. Double bond N, O minus, O. This, right? So this will become plus. This electron is going to come out here. So you see, just by presence of NO2 is decreasing the electron density on this drop of nitrogen. Instead, you are having a plus. That means it has very least capacity of donating electrons. Compared to aniline, is there, electron is there, it can donate. But compared to this and this, it simply cannot donate. So naturally, this one will be having much lower basicity than that of aniline. Right? Again, if you replace this, say for example, with methoxy group, right? You've got lone pairs out here. So electron will come out here, right? Then this bond is going to come out here, and this bond is going to get out.
That means overall structure will be like this. You have got this, this, this. You have got double bond O, CH3. Out here there will be plus, and out here there will be NH2. Already the lone pair was there, here and here. So minus. So electron density is increasing. I want you to draw these diagrams for your practice right away. I'll give you another 2 minutes of time, but just first of all, let me just explain. Right. So out here, the electron density is increasing in terms of methoxy whenever an electron donating group is there. That means the maximum basicity will be, I'm just writing this OCH3, methoxy group, followed by aniline, right? Followed by, that means this was my C, this was my B, this was my A. So B greater than A, greater than C. Now, just because none of you are sitting in front of me, people are very intelligent to find out from the internet to give me the right answer. Without say, by saying also simultaneously, a base has got something to do with hydrogen. Now that particular person, whoever that particular person was, should actually go back to class 10. Shormishta, I don't know what you said. You just said the reverse thing. Romita's answer actually CBA. CBA. Romita didn't understand anything. So is Shormishta. The other two remained silent. The other one actually was smart enough to basically copy the answer and tell me the answer. না না, ওটা কিন্তু সত্যি আমি বললাম দেখে, এটা আমি করেছিলাম আগে আর কি। একবার করে যখন তোর হচ্ছে না তখন কি মুখস্থ এত তো মেমরি তো নয় বাবা। আরে না, আসলে অনেকদিন অর্গানিকটা টাচে ছিল না, এইসব NO2 উইথড্রয়িং গ্রুপ এইসব আর কি একটু মানে টাচে থাকলে ভালো থাকতো। শর্মিষ্ঠা বোঝা গেছে? হুম। Shameful, absolutely horrible. বিশাখা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। রমিতা বোঝা গেছে। দিব্যা হ্যাঁ পরেরটা কর। Answer 2 minutes time. এইগুলো কিন্তু পরীক্ষা পারপাসে, বোর্ডের পারপাসে খুব ইম্পর্টেন্ট। এই অ্যাসিড বেসিসিটি অর্ডার। তুই একটা কর। Two minutes time. 3:55. My time is up to 3:57.
दिव्या सर ने कुछ बोला क्या करने हाँ, को? बोल। হয়েছে কি হয়নি বল তুই একটা গৌরব কি বলছিলিস কিছু না, ভালো আছো? তুই একটা বল বল শর্মিষ্ঠা বল মেটাক্লোরোটা হবে বেশি, কেন রে কারণ মেটা পজিশনে তো ইলেকট্রন ডেন্সিটি কোনো ব্যাপার নেই, তো ক্লোরিন ওখানে থাকলেও ও ইলেকট্রন নিতে পারবে না সেরকম, তো ওই নাইট্রোজেনের কাছে লোন পেয়ার থাকবে দেওয়ার জন্য। ভেরি গুড কিচ্ছু হয়নি ক্লোরিনটা কি রে প্লাস আই ইফেক্ট না মাইনাস আই ইফেক্ট মাইনাস আই। প্লাস আই হবে না প্লাস এম হবে না প্লাস এমও তো হতে পারে নাকি বল ক্লোরিন তো ইলেকট্রন নেবে, হ্যাঁ নিয়ে তারপর নিয়ে প্লাস প্লাস নেবে। প্লাস এম ইফেক্টটা কাজ করবে না প্লাস এমটা তো মনে নেই। মনে নেই তোদেরকে কতবার একটা জিনিস বলতে হবে যে হ্যালোজেনের প্লাস এমও আছে মাইনাস আইও আছে মাইনাস আইটা সবসময় ইফেক্টটা ইজ গ্রেটার দেন প্লাস এম ইফেক্ট সেই জন্য এটা সবসময় ইলেকট্রন উইথড্রয়িং জানতিস না এটা শর্মিষ্ঠা ভুলে গেছি। মনে পড়ছে এখন হ্যাঁ, তাহলে এবার তোর আনসার ঠিক আছে এ ডাইরেক্টলি ইলেকট্রন উইথড্র করে নেবে ক্লোরিনটা মেটাটা করতে পারবে না অতটা কেন রে রমিতা কেন পারবে না কেন কি মেটা পজিশন ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা কম হবে? মানে যা পাচ্ছিস বলে যাচ্ছিস নাকি তোকে কিন্তু বারবার করে বলছি রমিতা একটু পড়াশোনা কর মুশকিলে পড়ে যাবে কিন্তু একদম বারবার করে বলছি একটু পড়াশোনা কর দেখ এই হচ্ছে আমার অ্যানিলিন একটা হ্যালোজেন আমার ইলেকট্রন উইথড্র করে ঠিক আছে তার মানে আমি এখানে একটা এক্স লাগালাম এখানে একটা এক্স লাগালাম ঠিক আছে আচ্ছা কিছুই লাগালাম না ধর কিছুই লাগালাম না আমি ধরে নিচ্ছি আমি কিছুই লাগাইনি আমি জাস্ট এইভাবে রেখে দিয়েছি আচ্ছা ইলেকট্রনটা এখানে আসবে তাহলে এটা এখানে আসবে তার মানে আমার কি ধরনের ডায়াগ্রাম হলো এই এই এগুলো সব ক্লাস 11 এ করানো এগুলো সব 11 এ করানো তারপর এটা এখানে এলো এটা এখানে গেল মেটা পজিশন কি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং এর ব্যাপার আছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং বা ইলেকট্রন ডোনেটিং এর ব্যাপার আছে এখানে যদি আমি ক্লোরিনটা লাগাই এখানে তো নেগেটিভ চার্জটা আসছেই না ইলেকট্রনটা উইথড্র করবে কোত্থেকে বুঝেছিস রমিতা হ্যাঁ বললাম তো ওখানে ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা কম থাকবে, মানে ওখানে তো নেই ইলেকট্রন। ইলেকট্রন ডেনসিটি কম থাকবে মানে কি করবে কম থাকলে কি এসে যায় আমার তো ইলেকট্রন ডেনসিটিতে এখানে সম্পর্কই নেই আমার তো মেটা পজিশনের সাথে ইলেকট্রন ডেনসিটির সম্পর্ক আমার তো সম্পর্ক আছে এখানে লোন পেয়ার ইলেকট্রন নিয়ে তাহলে মেটা পজিশনে ইলেকট্রন ডেনসিটি হাই বা লো আমার কি এসে যায় আমাকে দেখতে হবে মেটা পজিশনে কোনো গ্রুপ আছে যে কিনা ইলেকট্রন উইথড্র মেটা পজিশনে কোনো গ্রুপ থাকলে সে নাইট্রোজেন থেকে ইলেকট্রন উইথড্র করতে পারছে কি পারছে না দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট মেটা পজিশনে ইলেকট্রন ডেনসিটি বাড়ুক বা কমুক তাতে আমার কি এসে যায় বেসিসিটি অর্ডার বার করছিস তো তুই নাকি ও হ্যাঁ বেসিসিটি অর্ডার হলে
কে 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 ইলেকট্রনটা কে দিচ্ছে? নাইট্রোজেন দিচ্ছে না মেটা পজিশনে কার্বনটা দিচ্ছে? হ্যালো, ইলেকট্রনটা কে দিচ্ছে? নাইট্রোজেন দিচ্ছে বেসিসিটির জন্য, মেটা পজিশনে কার্বনটা দিচ্ছে? নাইট্রোজেন দিচ্ছে। নাইট্রোজেন দিচ্ছে। তাহলে নাইট্রোজেন থেকে যদি মেটা পজিশনে ক্লোরিন থাকে তাহলে কি সে ইলেকট্রন উইথড্র করতে পারবে নাইট্রোজেন থেকে? না, বুঝেছি। বুঝেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে করতে পারবে কিন্তু অতক্ষণ ইফেক্ট থাকবে না, হুম। যেটা কিনা প্যারা পজিশনে থাকবে। অতএব আমার বেসিসিটি হবে মেটা গ্রেটার দেন দ্যাট অফ প্যারা। প্যারাতে দেখ একদম ডাইরেক্টলি উইথড্র করে নেবে, তাই না? এই যে এখানে ডাইরেক্টলি এখানে মাইনাস চার্জ চলে এসেছিল, এখানে আমার মাইনাস চার্জ চলে এসেছিল, এসেছিল কি আসেনি? আমার এখানে কি মাইনাস চার্জ এসেছিল কি আসেনি এই পজিশনটায়? এসেছে। এসছে বলে ক্লোরিনটা উইথড্র করতে পারছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে তো কোনো মাইনাস চার্জ আসছে না, ক্লোরিনটা কি উইথড্র করবে? স্যার বুঝেছি। তুই ভালো করে পড়াশোনা কর রমিতা, বারবার করে বলছি কিন্তু আমি, সম্ভাবনা আছে পারবি না কিচ্ছু, সব এই পড়াশোনার অভাবে সব ডুবে যাবে। শর্মিষ্ঠা পরিষ্কার? বিশাখা? হ্যাঁ স্যার। দিব্যা? দিব্যা হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ। আমি গৌরব আর বিশাখাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছিও না আমি, কারণ ওরা তো কি বলে না বলে আমি কিছুই বুঝি না। সব হয়ে গেছে, জিজ্ঞেস করলে সব উল্টে যাচ্ছে। শর্মিষ্ঠা নম্বর বেরোলো তোদের? না আমাদের বেরোয়নি, কেমিস্ট্রিটা দেখতে পাচ্ছি না। বাকিগুলো বেরিয়ে গেছে? হুম। চল, আমরা যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে কার্বাইল অ্যামাইন টেস্ট। উই আর ডুইং দিস কার্বাইল অ্যামাইন টেস্ট, ঠিক আছে? কার্বাইল অ্যামাইন টেস্ট আমি তাহলে কি পেলাম? ইট ডিস্টিংগুইশেস বিটুইন 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি and 3 ডিগ্রি অ্যামিনস। মানে বিটুইন 1 ডিগ্রি and 2 ডিগ্রি and 3 ডিগ্রি অ্যামিনস, মানে বিটুইন 1 2 3 কে ডিস্টিংগুইশ করতে পারে। আইদার ইট হ্যাজ টু বি 1 or it can be either 2 or 3। 2 or 3 মধ্যে কোনটা সেটা আমরা বলতে পারবো। That is the importance of carbyl amine test. আর কি ইম্পর্টেন্স আছে? It introduces an additional carbon into the chain. অথবা আমি যদি চেইন লেন্থ বাড়াতে চাই তাহলে কার্বাইল অ্যামাইন রিঅ্যাকশনসটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর 3 নম্বর কিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট না, এখানে একটা ইন্টারমিডিয়েট আছে which is called as কার্বিন। চল এবার বোঝাই, ইট ইজ গোইং টু টেক সাম টাইম। চল বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে দেখ আমার কি কি রিএজেন্ট লাগছে। আমার লাগছে KOH আর ক্লোরোফর্ম। দিস ইজ মাই রিএজেন্ট দ্যাট ইউ আর ইউজিং। চল দেখি কি ধরনের। আমার এখানে CCl ClClH, এটাকে আমরা বলি ক্লোরোফর্ম। এর সাথে আমি কি লাগিয়েছি? KOH, বেস। বেসের কি কাজ? হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট, মানে CCl মানে এটা এখানে গেল, এটা এখানে চলে মাইনাস, ফর্মাল চার্জ মাইনাস হয়ে গেল, 5টা হয়ে গেল, 4টে জায়গায় 5টা, ঠিক আছে? কি বেরিয়ে গেল আমার? -H2। তারপর যেহেতু মাইনাস চার্জ আছে, মাইনাস চার্জটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে, তো কি করবে? এ একটা নিয়ে পালিয়ে। তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে? তার মানে আমার যেটা দাঁড়াচ্ছে CCl, ঠিক আছে? আর এখানে হচ্ছে আমার this is what we call as carbon. This is what we call as a carbon. আচ্ছা, কার্বিনের কনফিগারেশন গুলো আমরা দেখতে চাই। আচ্ছা, তার মানে আমার এখানে কি আছে? কার্বন আছে আর দুটো ক্লোরিন আছে। আচ্ছা, কার্বনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি? কার্বনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে 1s2 2s2 2p2। এই হচ্ছে আমার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ কার্বন। 1s2 তো ভুলে যা, কোর ইলেকট্রনস কিছু এসে যায় না। তো গ্রাউন্ড স্টেটে আমার কি রকম হবে? এই হচ্ছে আমার 2s, এই হচ্ছে আমার 2p।
2s আমার কতগুলো ইলেকট্রন আছে? দুটো, একটা। 2p তে আমার কি আছে? এখানে একটা, এখানে একটা। ঠিক আছে, আচ্ছা। এবার আমি এটা এক্সাইটেড স্টেটে নিয়ে চলে যাই। তখন আমার কনফিগারেশনটা হবে এরকম। This is my excited state configuration. ঠিক আছে, এবার আমার যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমার sp2 হাইব্রিডাইজড। ঠিক আছে, sp2 হাইব্রিডাইজড। তাহলে আমার কি ধরনের হচ্ছে? আমার s আর p2, এটা আমার হাইব্রিডাইজড হচ্ছে। হয়ে গিয়ে আমার কার্বিনের যেটা কনফিগারেশন দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম। এখানে দুটো থাকবে, এখানে একটা থাকবে, এখানে একটা থাকবে, এই দুটো মিলে এখানে ঢুকে যাবে sp2 হাইব্রিডাইজেশন। এই তিনটে মিলে কিন্তু হাইব্রিডাইজেশন হচ্ছে। ঠিক আছে, তারপর ক্লোরিনটা কোথায় ঢুকবে? ক্লোরিনের একটা ইলেকট্রন এখানে যাবে, ক্লোরিনের আর একটা ইলেকট্রন এখানে যাবে। তার এই হচ্ছে আমার ক্লোরিনের ইলেকট্রন, এই হচ্ছে আমার ক্লোরিনের ইলেকট্রন। কি হচ্ছে আমার ব্যাপারটা? আমার এই অরবিটালটা ফাঁকা রয়েছে, তার মানে এখানে আমার ইলেকট্রন ঢুকতে পারে। আচ্ছা, এই স্টেটে দেখ, there is no unpaired electrons. তাহলে আমার স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি কত হচ্ছে? স্পিন মাল্টিপ্লিসিটির ফর্মুলাটা কি ছিল? 2s + 1। তাহলে আমার s কত? নো, একটা প্রত্যেকটাই পেয়ার্ড, তার মানে ওভারঅল স্পিন হচ্ছে 0। তার মানে এটা হচ্ছে 1। 2s + 1 = 1 বিকজ s এর ভ্যালুটা 0, সবগুলো পেয়ার্ড রয়েছে। তার মানে এটাকে আমরা বলবো সিঙ্গলেট কার্বিন। আচ্ছা, এর বন্ড অ্যাঙ্গেল হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 125 ডিগ্রি। sp2 মানে 120 হয়, এটা 125 ডিগ্রি। কেন না, এই যে রিপালশনস হয়, তিনটেতেই ফিল্ড হবে, তো রিপালশনস হয়ে একটু বাড়িয়ে দিয়ে 125 হয়। আচ্ছা, এটা আমার ইম্পর্টেন্ট কি? এটা হচ্ছে সিঙ্গলেট কার্বিন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখানে দেখ তাহলে হুনস রুলটা ব্রেক আপ করছে। তার মানে এখানে কি হচ্ছে? এখানে হচ্ছে হুনস রুল ইজ নট ফলোড। মানে জোর করে একটা ছোট্ট অরবিটালের মধ্যে তুই দুটো করে ইলেকট্রন ঢোকাচ্ছিস, তার মানে হাই এনার্জি, মানে আনস্টেবল। এইটা কিন্তু কার্বিনে জেনারেলি পাওয়া যায় না, এক্সেপ্ট যখন কার্বিন ইজ কানেক্টেড উইথ কার্বন অফ কার্বিন connected with oxygen, nitrogen, sulfur or halides. তার মানে এখানে কার্বনটা কার সাথে কানেক্টেড আছে? ডাইরেক্টলি হ্যালাইডস এর সাথে। তার মানে এটা বেসিক্যালি আমার সিঙ্গলেট স্টেট হিসেবেই দেবে, এটা সিঙ্গলেট হিসেবেই থাকবে এখানে। তার মানে এখানে যে কার্বিনটা সেটা হচ্ছে সিঙ্গলেট মানে আমার একটা ফাঁকা অরবিটাল রয়েছে which can accept the electrons, মানে বেসিক্যালি অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে। আচ্ছা, কার্বিন নিয়ে যখন কথাই হচ্ছে তখন অন্য জিনিসটাও তোদেরকে বলে, অন্য স্টেটটাকেও বলে। কার্বিনের এই হচ্ছে আমার গ্রাউন্ড স্টেট ছিল, আমার আবার হাইব্রিডাইজ sp-ও হতে পারে। sp হওয়া মানে এই তিনটে এক্সাইটেড স্টেটটা করছি, এখানে একটা ইলেকট্রন, এখানে একটা ইলেকট্রন, এখানে একটা ইলেকট্রন, চারটে, এখানে একটা ইলেকট্রন, এখানে একটা ইলেকট্রন। sp হাইব্রিডাইজ মানে এই দুটো মিলে হাইব্রিডাইজেশন হচ্ছে। তারপর ক্লোরিনটা কোথায় ঢুকছে? এখানে আমার ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন নিয়ে উল্টো দিকে স্পিন নিয়ে এখানে ঢুকলো, আর একটা ক্লোরিন উল্টো দিকে স্পিন নিয়ে এখানে ঢুকলো।
তার মানে এখানে আমার দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস রয়েছে। দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস রয়েছে। তার মানে স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি কি হচ্ছে আমার? স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি মানে কতখানি স্পিন আছে সেটা কিভাবে বোঝায়? মনে করে দেখ হোমস রুল যখন পড়েছিলিস মাল্টিপ্লিসিটি, ওর ফর্মুলাটা কি? 2s + 1, দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস মানে s হচ্ছে হাফ প্লাস হাফ মানে 1, মানে দিস ইজ ইকুয়াল টু 3, মানে এইটা হচ্ছে এসেনশিয়ালি আমার ট্রিপলেট স্টেট। মানে হোমস রুল ফলো করছে, ফলো। তার মানে এই কার্বিনটা ট্রিপলেট কার্বিনটা স্টেবল। ইউজুয়ালি সমস্ত কার্বিনরা আমার ট্রিপলেট স্টেটে থাকে, এক্সেপ্ট যখন কার্বনটা ডাইরেক্টলি কানেক্টেড উইথ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার অর হ্যালাইড, সেটা এখানে হয়েছে। তার মানে এখানে আমার সিঙ্গেল স্টেট, মানে আমার ফাঁকা অরবিটাল রয়েছে। এখানে কিন্তু আমার কোনো ফাঁকা অরবিটাল নেই, আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস রয়েছে। মানে দে উইল মেইনলি অ্যাক্ট অ্যাজ undergo free radical mechanism. এরা ফ্রি র্যাডিক্যাল মেকানিজম। আর এখানে কিন্তু আমার এসেনশিয়ালি কি দেয়, আমার এখানে ইলেকট্রন নিতে পারে, মানে এই কার্বিনটা বেসিক্যালি একটা ইলেকট্রোফাইল হিসেবে কাজ করে, মানে ইট ক্যান অ্যাকসেপ্ট ইট লাভস ইলেকট্রনস। এই যে অক্টেটও নেই, অক্টেট যদিও আছে 1 2 3 4 5 6টা আছে, 1 2 3 4 5 6, দুটো ফাঁকা আছে, তো এটা কি চাইবে? ইলেকট্রন চাইবে। সো দিস অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান ইলেকট্রোফাইল। এই হচ্ছে কার্বিনের গল্প। দিস ইজ দ্য স্টোরি অফ কার্বিন। তো আমি যখন ক্লোরোফর্মের সাথে এই দুটো রিয়াকশন করছি, আমি কি পেয়ে গেলাম? সিঙ্গলেট স্টেটের কার্বিনটা পেলাম, ঠিক আছে, which have got a vacant orbital. এবার আমার কার্বিনটাকে নিয়ে কাজ। আমার অ্যামোনিয়া আছে, আমি তো অ্যামিনের সাথে রিয়াকশন করছি, যেমন অ্যামোনিয়ার কার্বিন যে দুটো নাইট্রোজেনের যে অ্যামিনের যে নাইট্রোজেনের উপর যে দুটো ইলেকট্রন ফ্রি রয়েছে, দে ক্যান বেসিক্যালি কাম এন্ড অ্যাডজাস্ট ইটসেলফ। আসছে সেই মেকানিজম। আচ্ছা, আগে জিজ্ঞেস করি, শর্মিষ্ঠা বোঝা গেছে কার্বিন? दिव्या समझ में आ गया? दिव्या? हाँ ठीक है। विशाखा, गौरव? हाँ सर। गौरव শুয়ে আছে, উঠতে সময় লাগবে। গৌরব, গৌরব, হ্যাঁ শুয়ে থাক, তুই শুয়ে থাক। স্ক্রিনশট নিচ্ছিস তো? কারণ অনেক সময় আমার ইয়ে থাকে না, অনেক সময় লেখাটা হারিয়ে যায়। তারপর কারেন্ট চলে গেলেই বা জুমে আজকাল খুব গন্ডগোল হচ্ছে, কালকে সারাদিন গন্ডগোল হয়েছে, আজকে সকাল থেকে গন্ডগোল চলছে। চল, এবার তাহলে আমি কি পেয়েছি না, আমি একটা কার্বিন পেয়েছি, CL ডট প্লাস আমার চলে এলো RnH2, ঠিক আছে, প্রাইমারি আমি 1 ডিগ্রি। আমি কি করবে না, এটা এখানে যাবে, ঠিক আছে। যার পরে আমার কি হচ্ছে দেখ, অলরেডি 6টা ছিল, এখানে 8টা ঢুকলো, তার মানে আমার CL এখানে চলে এলো, এখানে চলে এলো NH R প্লাস, হলো, ঠিক আছে। এবার কি হচ্ছে দেখ, আমার এখানে N প্লাস এসছে, N প্লাস যখনই এসছে তখন আমার কি হচ্ছে, N প্লাসটাকে দূর করতে হবে। তাহলে আমার কি হচ্ছে, তাহলে আমার এই জিনিসটা তোর, আচ্ছা এখানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে, 1 2 3 4 5 6, আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একটা ইলেকট্রন চলে গেছে, এই যে এখানে এই নাইট্রোজেন থেকে ইলেকট্রন গেল, তোমার কার্বন এখন ইলেকট্রন কতগুলো দাঁড়ালো, 1 2 3 4 5, মানে এর ফর্মাল চার্জ মাইনাস আর এর ফর্মাল চার্জ হচ্ছে প্লাস, ঠিক আছে। এবার কি হবে,
এবার যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোর এই H প্লাসটা তোর এখানে চলে যাবে, এই ইলেকট্রনটা এখানে যাবে, আর এই জিনিসটা বেরিয়ে চলে যাবে। তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে, CCl, ঠিক আছে, তারপর এটা হচ্ছে ডট, তারপর হচ্ছে ডাবল বন্ড N, এখানে হলো H, কেউ H কি করবে, এই জিনিসটাকে টানবে, এই জিনিসটাকে যখনই ও টেনে নেবে তখনই আমার কি হচ্ছে, তখনই আমার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখানে H প্লাসটা চলে যাবে, মানে এর উপরে আমার ইলেকট্রনটা চলে আসবে। আর NH, এবার কেউ দিলে এই জিনিসটা চলে আসবে, এই জিনিসটা চলে এলেই আমার এখানে একটা ফ্রি ইলেকট্রন হয়ে গেল, Cl, C ডাবল বন্ড N মাইনাস R, এখানে কি বেরিয়ে গেল, ওয়াটার বেরিয়ে গেল, তার মানে এখানেও আমার দুটো ইলেকট্রন এক্সট্রা হয়ে গেল, এই যে দুটো ইলেকট্রন এখানে চলে গেল। তারপর যদি এই ইলেকট্রনটা এখানে যায় তাহলে এই ইলেকট্রনটা বেরিয়ে গেল, মানে এই ক্লোরিনটা বেরিয়ে গেল, মাইনাস Cl মাইনাস, তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছিল, C ট্রিপল বন্ড N মাইনাস R প্লাস isocyanide, foul smell, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কে দিচ্ছে, আমার প্রাইমারি অ্যামিন। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যামিন কেন দেয় না। দেখ, এই হচ্ছে মেকানিজম। কি হলো মেকানিজমটা, প্রথমে কিছুই হলো না, যেটা বোঝার জিনিস আছে সেটা হচ্ছে খালি ফার্স্ট স্টেপে, বাকিগুলো সব পরপর চলে আসে। ফার্স্ট স্টেপে কি ছিল, ফার্স্ট স্টেপে আমার এখানে একটা কি ছিল না, আমার একটা ব্যাক এন্ড অরবিটাল ছিল, আমার ব্যাক এন্ড অরবিটাল ছিল সিঙ্গলেট স্টেটে, ব্যাক এন্ড অরবিটাল ছিল, তার মধ্যে অ্যামোনিয়ার নাইট্রোজেন গুলো এখানে ঢুকে গেল, মানে ওই নাইট্রোজেন ইলেকট্রন গুলো ঢুকে গেল নাইট্রোজেন ইলেকট্রন গুলো ঢুকে গেল, ঢুকে যাওয়ার পরে আমার কার্বনের উপর মাইনাস সাইন চলে আসছে, একটা ক্লোরিন বেরিয়ে চলে গেল, ঠিক আছে। আচ্ছা, যেহেতু NH2 একটা ইলেকট্রন দিয়েছে NH প্লাস, এখানে একটা হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেল, মাইনাস H প্লাস বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে যাওয়ার পর আমার স্ট্রাকচারটা দাঁড়ালো, দেখ ফর্মাল চার্জ কার্বনে কত, 1 2 3 1 2 3 4 5, ঠিক আছে, না একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা, ঠিক আছে, চল বেরিয়ে চলে গেল, তার মানে এর উপরে আমার মাইনাস সাইন আছে একটা, ঠিক আছে, মাইনাস সাইন আছে। এবার আমি KOH দিলাম, KOH দিয়ে করে আমি কি করলাম, KOH দিয়ে আমি এইটাকে টেনে নিলাম, টানলে আমার এখানে কি হচ্ছে না, আমার এখানে একটা ইলেকট্রন বেড়ে গেল, ইলেকট্রনটা কি করছে, ইলেকট্রনটা একে ছেড়ে দিচ্ছে, তখন এই ক্লোরিনটা গুড লিভিং গ্রুপ, যে কোনো হ্যালোজেনসই গুড লিভিং গ্রুপ হয়, সেই জন্য অ্যালকাইল হ্যালাইড এত ইম্পর্টেন্ট, বেরিয়ে চলে গেল, চলে যাওয়ার পরে আমার কি হচ্ছে, এর উপরে এখনো তখন মাইনাস সাইন আছে, তারপর নাইট্রোজেনটা কি করলো, নাইট্রোজেনটাকে ইলেকট্রন দিয়ে দিল, ইলেকট্রন দেওয়ার পরে এই যেরকম ছিল C মাইনাস, এখানে N প্লাস আইসোসায়ানাইড, এই হচ্ছে আমার রিঅ্যাকশন মেকানিজম। ফাউল স্মেল আইডেন্টিফাইজ 1 ডিগ্রি অ্যামিন, 2 ডিগ্রিতে কেন হবে না, দেখ 2 ডিগ্রি অ্যামিন মানে আমার স্ট্রাকচারটা কি রকম, 2 ডিগ্রি অ্যামিন মানে আমার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম, R N H R, এই হচ্ছে আমার 2 ডিগ্রি অ্যামিন। প্রথমে যখন তুই একটা KOH দিলি, প্রথমে যখন তুই একটা যখন ইলেকট্রন দিল, তখন এর উপরে প্লাস চলে এলো, এই হাইড্রোজেনটা বেরিয়ে গেল, তার মানে এখানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে, এখানে আমার যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখানেও আমার আর, এখানেও আমার আর, দুটো আর রয়েছে, তো আমার সরি এখানে আটটা না লিখে আমি এখানে আটটা লিখি, এখানে আর রয়েছে, এখানে আর রয়েছে, এই তো ইলেকট্রন দিয়ে দিল, করে আমি এই স্ট্রাকচারটা পেলাম। এবার আমার এর জায়গায় একটা আর রয়েছে, KOH এর কোনো ফাংশন নেই, KOH তো একটা আরকে টানতে পারবে না, বিকজ নাইট্রোজেন কার্বনের বন্ডগুলো যথেষ্ট স্ট্রং হয়,
কেউ এই মানে তোর এই অ্যালকাইল গ্রুপটাকে টেনে নিতে পারবে না, মানে কার্বন গ্রুপটাকে টানতে পারবে না। তার মানে এই স্টেপ থেকেই আর রিয়াকশনসটা হবে না। আর এই স্টেপটা হয়েছিল বলেই কিন্তু আমার দেখ আইসোসায়ানাইড ফর্মেশনটা হয়েছিল। তার মানে 2 ডিগ্রিতে there will be no isocyanide formation. In 2 degree there will be no isocyanide formation. সেজন্য 2 ডিগ্রিতেও হবে না, 3 ডিগ্রিতে তো 3 ডিগ্রিতে এই স্টেপটাও যাবে না, 3 ডিগ্রিতে এই স্টেপটাও যাবে না, মানে এই স্টেপ থেকে এই স্টেপেও যাবে না, এটা 2 ডিগ্রি অবধি আসবে। 3 ডিগ্রিতে তো এই স্টেপটাও যাবে না, এই মানে হবেই না রিঅ্যাকশন। কি করে হবে? এন দিয়ে দিল, প্লাস সাইন হয়ে গেল, ধর এখানে আমার সি রয়েছে, সিএল সি সিএল ডট ডট এন আর 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 এ কে ইলেকট্রন দিল ধর ফাঁকা জায়গাটা, এন এর উপরে তো প্লাস চার্জ হয়ে গেল। এই প্লাস চার্জটাকে নালিফাই করার জন্য কেউ নেই, কেউ যেতে পারছে না, কেউ ইলেকট্রন দিতে পারছে না, অথবা এই জিনিসটা হবেই না। তাহলে 2 ডিগ্রিতে আমার আইসোসায়ানাইড হবে না, আর 3 ডিগ্রিতে কোনো রিয়াকশনই হবে না। তাহলে আমাকে কে একমাত্র দেবে 1 ডিগ্রি, কি হবে? ফলস। আর ক্লিয়ার? Yes or no, all of you? Yes. অনেক ছোট ছোট পয়েন্টস লিখে, অনেকগুলো কিন্তু ছোট ছোট পয়েন্টস বলে যাচ্ছি আমি। গোরা বিছানা থেকে উঠেছিস? কেন? মনে হচ্ছে শুয়েই আছিস তুই, এতটুকু সময় লাগছে উত্তর দিতে, হাতটা নাড়াতে একটু সময় লাগে তো। दिव्या समझ में आ गया बेटा? हाँ। कार्बाइलामाइन टेस्ट है। রমিতা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমি ওখানে কি কি করলাম? 3টে ইম্পর্টেন্ট জিনিস করলাম। এক্সট্রা ওখানে কোথাও একটা খাতার মধ্যে লিখে রাখ। একটা হচ্ছে এক্সট্রা কার্বন, 2 নম্বর হচ্ছে আইসোসায়ানাইড টেস্ট, 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি 3 ডিগ্রি তফাৎ করা যায়, আর 3 নম্বর হচ্ছে কার্বিন অ্যাজ আ ইন্টারমিডিয়েট, ডিটেলস অফ কার্বিন, সিঙ্গলেট ট্রিপলেট, কোনটা বেশি স্টেবল কোনটা বেশি আনস্টেবল, কেন স্টেবল কেন আনস্টেবল, কে ফ্রি র্যাডিক্যাল হিসেবে কাজ করবে, কে তোর বেসিক্যালি অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাসিড বা ইলেকট্রোফাইল, সবগুলো করে দিলাম এক ধাক্কায়। চল, now let's go into reaction with amines, HNO2. Reaction with HNO2. HNO2, by the way, is very unstable. মানে তুই একটা রিয়েজেন্টের বোতল থেকে রিঅ্যাকশনসে ঢালতে পারবি না। এটাও আমি করিয়েছিলাম, কবে একটা করিয়েছিলাম, ডায়াজোনিয়াম সল্ট কখন কবে করেছিলাম, বোধহয় অ্যালকাইল হ্যালাইডের সময় করিয়েছিলাম। HNO2 is very unstable. হ্যাঁ, স্যান্ডম্যাচ রিঅ্যাকশনের সময় করেছিলাম, মনে আছে? অ্যালকাইল হ্যালাইডের সময় করেছিলাম, ডায়াজোনিয়াম সল্ট কিভাবে, অ্যারাইল ডায়াজোনিয়াম সল্ট কিভাবে তৈরি করেছিল সেটা দেখিয়েছিলাম। HNO2 is very unstable. ওটা রিয়েজেন্ট বটল থেকে ডাইরেক্টলি ঢালা যায় না, হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটা ভেঙে যায়। তো এসেনশিয়ালি আমরা কি করি? উই প্রিপেয়ার HNO2, যদি HNO2 is a reagent হয়, when HNO2 is a reagent, we prepare it in situ. আমরা প্রিপেয়ার করি ইন সিটু, মানে রিঅ্যাকশন ভেসেলের মধ্যেই তৈরি করি। কিভাবে তৈরি করি? না, আমরা নিই NaNO2 প্লাস আমরা নিই HCl, আমরা কি পাই? আমরা পাই NaCl প্লাস HNO। আচ্ছা, HNO2 স্ট্রাকচারটা দেখিছ? HNO2 স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ইটস অ্যান অ্যাসিড, মানেই আমার একটা OH গ্রুপ থাকবে,
আর এদিকে ডাবল বন্ড ও। তার মানে আমার কিরকম হচ্ছে, এখানে 8টা হয়ে গেল, 6টা আছে, 8টা হয়ে গেল, 8 8 8। দিস ইজ মাই স্ট্রাকচার অফ HNO2. দিস ইজ মাই রিএজেন্ট। তাহলে আমি কি করছি না, আমি অ্যামিনের সাথে এসেনশিয়ালি আমি অ্যামিনের সাথে এই HNO2 রিঅ্যাকশন করাচ্ছি। ঠিক আছে, কি পাচ্ছি আমি না, আমি পাচ্ছি RN2 প্লাস Cl মাইনাস, যেটাকে আমরা বলছি ডায়াজোনিয়াম সল্ট। Diazonium salt is one of the most important intermediate that we can possibly form. But diazonium salt দিয়ে আমরা অনেক কিছু করতে পারি, and that's why this reaction is also very important, because we could do so many things with diazonium salt. This is my entire reaction. That means এখানে কি আসবে, প্রশ্নটা আসবে কিরকম আসতে পারে, what is the reagent used for preparing diazonium salt? How do we prepare that reagent? That's number one question that can come. Number two যেটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে why do we prepare HNO2? With which reaction you can basically prepare a alkyl diazonium salt? তখন অ্যামিনের সাথে এই দুটো প্রশ্নই আসতে পারে। মেকানিজমটা করে দিচ্ছি। খুব ইন্টারেস্টিং রিঅ্যাকশন এটা। অনেকগুলো ছোট্ট ছোট্ট স্টেপ আছে বোঝার জন্য। আচ্ছা, আমার তাহলে প্রথমে আমি নিলাম কি নিলাম না, আমি HNO2 নিলাম। অ্যাসিড দেব, এর মধ্যে আমি অ্যাসিড দেব। HCl নিয়ে আসি। H প্লাসটা কোত্থেকে হলো না, আমি NaNO2 আর HCl এর সাথে রিঅ্যাকশন করেছিলাম না, মানে অ্যাসিড মিডিয়ামে করেছিলাম না, ওখান থেকে আমার H প্লাসটা এসছে। ইন সিটু তো রিঅ্যাকশন ভেসেলের মধ্যেই আমি NaNO2টা তৈরি করেছি, তার মানে আমার অ্যাসিড আছেই ওখানে রিঅ্যাকশন ভেসেলের মধ্যে, সেখান থেকে আমার H প্লাসটা এল। আচ্ছা, নাও দ্য কোশ্চেন কামস ভেরি সিম্পল। আমার H প্লাসটা ইলেকট্রন খুঁজবে, এখানেও আমার দুটো ইলেকট্রন, 4টে ইলেকট্রন রয়েছে, এখানেও আমার দুটো ইলেকট্রন রয়েছে, এখানেও আমার দুটো ইলেকট্রন রয়েছে। বলতে কি কার সাথে রিঅ্যাক্ট করবে এটা, কার সাথে রিঅ্যাকশন করবে বল দেখি, কালকেই বলেছিলাম এন্ট্রপিক এফেক্ট এই OH টার সাথে ভেরি গুড, রাইট ভেরি গুড। সাইডে। তুই একমাত্র পড়াশোনা করছিস রে। এন্ট্রপিক এফেক্ট, ঠিক আছে। তাহলে আমার এই ইলেকট্রনটা এখানে চলে যাবে, যখনই সুযোগ পাবে ছোট মলিকিউল বার করে দেবে। তার মানে আমার কি দাঁড়িয়ে গেল, O ডাবল বন্ড NO H2 প্লাস, তাহলে আমার এখানে চলে আসবে। তার মানে আমার দাঁড়িয়ে গেল O ডাবল বন্ড N A নাইট্রোজেন ফর্মাল চার্জ ক্যালকুলেট কর, 1 2 3 4 থাকার কথা 5, Na2 প্লাস। এটা হচ্ছে আমি কি করলাম তাহলে এই স্টেপে আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে জেনারেশন অফ ইলেকট্রোফাইল। আমি ইলেকট্রোফাইলটাকে জেনারেট করলাম, ইলেকট্রন খুঁজবে, আমি ইলেকট্রোফাইলটাকে জেনারেট করলাম। দিস ইজ মাই ফার্স্ট স্টেপ। ঠিক আছে, এবার ইলেকট্রোফাইল এলো, এবার তো পরপর চলে আসবে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ। নাম্বার 2 তে এবার আমার কি আছে, অ্যামিন RNH2 প্লাস আমার কি চলে এসছে N ডাবল বন্ড O প্লাস নে চলে আসবে এখানে। তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে RNH N
ডাবল বন্ড ও এর উপরে প্লাস, এবার এটা এখানে চলে যাবে, এবার এটা চলে আসবে এখানে, এই ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসবে। তার মানে আমার কি হচ্ছে, সব ঠিক আছে, সব চার্জ ঠিক আছে, সব চার্জ ঠিক আছে, সব। তার মানে পরেরটা কি হচ্ছে, মাইনাস এইচ প্লাস আর এন এইচ এন ডাবল বন্ড ও এই হচ্ছে, এই অবধি হলো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার খুব সুন্দর একটা জিনিস হবে, এই স্টেপটার জন্য এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট কাইন্ড অফ স্টেপস what allows a diazonium salts to take place. এটা হয় টটোমারিজম। কি হয় না টটোমারিজম, অন্য কালার টটোমারিজম, টটোমারিজম। What kind of arrangement takes place in diazonium salt preparation? ঠিক আছে, বোর্ডে হয়তো দেবে না, আমি নিটের জন্য বলছি, নিট বা যেই যারা দেবে। দেখ কি হচ্ছে, এ একে দেবে ইলেকট্রন 1 নম্বর, এটা হচ্ছে 1 নম্বর স্টেপ। এ এখানে ইলেকট্রনটা বেশি হয়ে গেল, যখনই একে ইলেকট্রন দিলে এখানে দুটো ইলেকট্রন হয়ে গেল, সেই ইলেকট্রনটা এখানে এলো, ঠিক আছে। তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে স্ট্রাকচারটা, তাহলে আমার স্ট্রাকচারটা দাঁড়াচ্ছে আর এন যেমন লোন পেয়ার ছিল ডাবল বন্ড এন যেমন লোন পেয়ার ছিল, এখানে আমার হলো ও এইচ প্লাস, এই ইলেকট্রনটা নিয়ে নেব, মানে আর এন এই ডাবল বন্ড এন ও এইচ প্লাস, ও এইচ হয়ে গেল, ও ইলেকট্রন পেয়ে গেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এর কতগুলো ইলেকট্রন হলো দেখ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ঠিক আছে, ওয়েল ব্যালেন্সড। এই যে এইখান থেকে এই পুরো জিনিসটা আসা হচ্ছে টটোমারিজম, এই পুরো জিনিসটাই হচ্ছে টটোমারিজম। এইখান থেকে মাঝখানে একটা স্টেপ এক্সট্রা করে দেখিয়ে দিয়েছি, এই পুরো স্টেপটাই হচ্ছে টটোমারিজম। ব্যাস, এবার তো একদম সিম্পল। এবার তুই এক কাজ কর, এটার সাথে আবার তুই আবার এইচ প্লাস দিয়ে দে, অ্যাসিড তো আছেই, সলভেন্টে তো অ্যাসিড ঘুরে বেড়াচ্ছে, এইচ প্লাস দিয়ে দে। এইচ প্লাস দিলে এবার কার সাথে রিয়াকশন করবে না, এইচ প্লাসটা এবার এর সাথে রিয়াকশন করবে, আবার এনট্রপিক ইফেক্ট, উল্টো অ্যারোটা দিয়ে দিলাম, সরি, এরকম হবে, ইলেকট্রনগুলো এখানে যাবে। তাহলে আমার প্রোডাক্টটা কি হচ্ছে, আর এন ডাবল বন্ড এন ডাবল বন্ড ও এইচ টু প্লাস, এই ইলেকট্রনটা এখানে চলে যাবে। এখানে একটা খুব সুন্দর জিনিস আছে দেখ, এই হল, তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে, এখান থেকে প্রোডাক্টটা কি দাঁড়াচ্ছে দেখ, ভীষণ সুন্দর এইগুলো, আর এন ডাবল বন্ড এন এই দাঁড়াচ্ছে মাইনাস এইচ টু। আচ্ছা, এখানে আমার কি হচ্ছে 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, কোনো চার্জ নেই, 1 2 3 4 প্লাস। এটাই কি আমার স্ট্রাকচারটা দাঁড়াবে না অন্য কোনো মডিফিকেশন হবে, দেখ তো। দেখ তো, বল শর্মিষ্ঠা, রমিতা বল, দিব্যা বল, বাকি দুটোকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। বল, আচ্ছা কেউ একজন উত্তর দেবে মনে হচ্ছে, কোনটা এই স্ট্রাকচারতেই হবে গৌরব? ঘুমাচ্ছিস কি রে রমিতা, এই স্ট্রাকচারটা হবে? সেটাই হবে। এই স্ট্রাকচার হবে এটা,
पता नहीं शर्मिष्ठा स्ट्রাকচার হবে সব ভুলে গেছে সব ভুলে গেছে একটা কিছু মনে নেই না বেকার এটা বেকার হবে না কোনটা হবে বল তো আর ডাবল বন্ড এন তারপর সিঙ্গেল বন্ড এন আর ডাবল বন্ড এন সিঙ্গেল বন্ড এন উপরে উপরে মাথায় কিছু থাকবে এই লাস্টেরটায় লোন পেয়ার থাকবে ভেরি গুড এই আটটা কি জিনিস রে আটটা ধরে না CH3 CH তার সাথে ডাবল বন্ড এন মানে এই কার্বনে 5টা ভ্যালেন্সি থাকবে তাই তো ও সরি ক্লাস 10 এ চলে যায় বললাম তো ক্লাস 10 এ চলে যায় পড়াশোনা ছেড়ে দে আর দরকার নেই পড়াশোনা করার একটা তো পয়সা খরচা করে পড়ছে সব জায়গায় একটা লাইন পড়বে না দেখ তোদের অবস্থা খুব খারাপ বোর্ডটাই দেখ অন্য কিছু দেখিস না তোরা এই দেখ একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা নো অক্টেট এটার অক্টেট আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা এর অক্টেট আছে এর তো অক্টেট আছে কিন্তু আমি যদি এইটাকে এখানে নিয়ে চলে আসি তাহলে আমার স্ট্রাকচারটা দাঁড়াচ্ছে আর এন ট্রিপল বন্ড এন ঠিক আছে দুই দেখ দেখি এর অক্টেট আছে আছে কি করে অক্টেট আছে বুঝবো 1 2 3 4 5 6 7 8 এর অক্টেট আছে পরের নাইট্রোজেনটা দেখি অক্টেট আছে কিনা এখানে 6টা আছে আর এখানে দুটো আছে এরও অক্টেট আছে এরও অক্টেট আছে এর একটার মধ্যে অক্টেট নেই এটা সবার অক্টেট আছে রেজোনেন্সের স্ট্রাকচার কবে যেন করেছিল আগের বছর রেজোনেন্সের এক গাদা এক্সাম্পল করেছিল মোর স্টেবিলিটি তার মানে এই স্ট্রাকচারটাই হবে প্রত্যেকটাই অক্টেট রয়েছে তাহলে এবার ফর্মাল চার্জগুলো ক্যালকুলেট কর কার কত ফর্মাল চার্জ হচ্ছে দেখ 1 2 3 4 5 এর তো 5টাই রয়েছে হয়ে গেল নো ফর্মাল চার্জ 0 1 2 3 4 মানে প্লাস তার মানে আমার কি দাঁড়ালো আর এখানে আমি কি নিয়েছিলাম HCl নিয়েছিলাম না অ্যাসিড NaNO2 HCl নিয়েছিলাম না NaNO2 HCl নিয়েছিলাম না আমি এই যে HCl তার মানে Clটা আমার ফাঁকা পড়ে রয়েছে তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে এটা হচ্ছে আর N2 প্লাস আই ক্যান অলওয়েজ রাইট দিস N প্লাস এটাকে আমি N2 প্লাস রাখতে হবে কিন্তু সেটা মনে রাখতে হবে যে এই নাইট্রোজেনের উপরে কিন্তু প্লাস আসে the plus is on this nitrogen ফলে কি হয় দেখ একটুখানি হিট দিলেই এখানে যে ইলেকট্রনগুলো আছে সে এটাকে নিয়ে নেয় করে আমার এখানে R প্লাস তৈরি করে মানে আমার একটা কার্বোক্যাটায়ন তৈরি করে দেয় তারপর রিঅ্যাকশনসটা হতে থাকে সেই জন্য ডায়াজোনিয়াম সল্টস এর এত বেশি ইম্পর্টেন্স আচ্ছা তাহলে আমার কি হচ্ছে এটা হচ্ছে RN2 plus Cl minus this is what we call as the diazonium salt which is a very important intermediate in our chemistry diazonium salt তার মানে আমি এখানে কি তৈরি করছি আমি এখানে তৈরি করছি ডায়াজোনিয়াম সল্ট প্রিপারেশন পরিষ্কার এই যে কোন নাইট্রোজেনের উপরে প্লাস চার্জটা আছে দেখ আউট অফ দিস টু নাইট্রোজেন কোথায় যাবে আউট অফ দিস টু নাইট্রোজেন আমার এই নাইট্রোজেনের উপরে পজিটিভ চার্জটা রয়েছে মানে আমার কি হচ্ছে দেখ রিঅ্যাকশনসটা কোথায় ইম্পর্টেন্ট হয় রিঅ্যাকশনসটা এরকম ইম্পর্টেন্ট হয় আর NH2 হয় সরি আমার কিরকম রিঅ্যাকশনস হয় আমার দাঁড়াচ্ছে আর N ট্রিপল বন্ড N প্লাস এবার যখনই তোরা হিট দিবি তখনই এই ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসে ফলে আমার এখানে R প্লাস হয়ে যায় এবার না রিঅ্যাকশন ক্যান হ্যাপেন দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেই জন্য ডায়াজোনিয়াম সল্ট ইজ সাচ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইন্টারমিডিয়েট বুঝা গেল
আমি আগে তুই বেঞ্জিনে দেখ, বেঞ্জিনে আমরা কি করতাম, বেঞ্জিনে যখনই যা রিয়াকশন করবি, বেঞ্জিন আমার কি হয় রে, বেঞ্জিনে আমার উপরে একটা রিং থাকে, তলায় একটা রিং থাকে, এরকম থাকে না? ফলে বেঞ্জিনটা আমার কি হয়ে যায়, বেঞ্জিনটা বেসিক্যালি বেঞ্জিন রিংটা বেসিক্যালি এখানে আমার কারা আসে, এখানে ইলেকট্রোফাইলরা এসে রিয়াক্ট করে, এখানে আমার ইলেকট্রোফাইলরা এসে রিয়াক্ট করে বেঞ্জিনের উপরে, ইলেকট্রোফাইলরা এসে রিয়াক্ট করে। যেমন সবসময় হ্যাভ টু ক্রিয়েট আ ইলেকট্রোফাইল অ্যারোম্যাটিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশনস। কিন্তু এখানে আমার কি হচ্ছে দেখ, আমার এই কার্বনটার উপরে আমার প্লাস চার্জ চলে আসছে, মানে আউট হিয়ার আর নিউক্লিওফাইল ইজ গোইং টু রিঅ্যাক্ট। তাহলে আমাকে যদি একটা অ্যারোম্যাটিক রিং এর উপরে নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন করতে হয়, তাহলে আমার যে কোনো একটা ওখানে প্রথমে আমি অ্যানিলিন বানাবো, অ্যানিলিন বানিয়ে আমি ওটাকে ডায়াজোনিয়াম সল্ট বানাবো, তারপর আমি হিট দেবো, আমার নিউক্লিওফাইলটা ফ্যাট করে বেনে গেল, না আমি এবার নিউক্লিওফাইল ঢুকিয়ে দেবো। আর যদি ওইভাবে না বানাতে চাস, সেই মনে করে দেখ অ্যালকাইল হ্যালাইডসে যখন নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন করেছিলিস, কি করেছিলিস মনে করে দেখ, হাই প্রেশার, হাই টেম্পারেচার, 700 প্রেশার, 800 প্রেশার, 400 ডিগ্রি, 500 ডিগ্রি, কিচ্ছু দরকার নেই, চট করে হয়ে যায়। দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ডায়াজোনিয়াম সল্ট। আমি জানি না তোরা লিখছিস কিনা, আমি তো অনেক কিছু বলে যাচ্ছি। এত কষ্ট করে তোদেরকে আগের বছর বলে সাংঘাতিক খেটে খেটে পড়েছিলাম, না নেট ফল হচ্ছে একটা, কিচ্ছু মনে নেই। কি করিস তোরা সারাদিন, কি করিস তোরা সারাদিন? কৈফত দিস না, পরীক্ষা তোদের দিতে হবে, একটা কিচ্ছু মনে নেই। চ আমার ডায়াজোনিয়াম সল্ট হয়ে গেল। চ এবার যেটা আসছে সেটা হচ্ছে দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন। একটা 2 মিনিটে গ্যাপ নেবো তাহলে। এবার তোরা বইটা একটু দেখ, আমি 2 মিনিটের গ্যাপ নিয়ে আসি। রিঅ্যাকশন উইথ সালফোনিল ক্লোরাইড। ঠিক আছে, সালফোনিল ক্লোরাইড মানে হচ্ছে অ্যারাইল সালফোনিক ক্লোরাইড। ঠিক আছে, অ্যারাইল সালফোনিক ক্লোরাইড। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে হিন্সবার্গ রিএজেন্ট। ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিন্সবার্গ রিএজেন্ট। ইম্পর্টেন্স কি এর? এর ইম্পর্টেন্স হচ্ছে, আগে আমার এখানে একটা কন্টেনার ছিল, আগে আমার কি ছিল, আগের বার যেটা এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম, আগে আমার এরকম একটা রিঅ্যাকশন ভেসেল আছে, বলে দেবে এর মধ্যে হয় তোর 1 ডিগ্রি অ্যামিন আছে, 1 ডিগ্রি অ্যামিন আছে, বা 2 ডিগ্রি অ্যামিন আছে, বা 3 ডিগ্রি অ্যামিন আছে, বলবে আইডেন্টিফাই, আইডেন্টিফাই দ্যাট। তুই যদি তুই কার্বাইল অ্যামিন টেস্ট করিস, তুই খালি বলতে পারবি যে 1 ডিগ্রিটা আছে কিনা। ধর কার্বাইল অ্যামিন টেস্টে কোনো গন্ধ ফন্ধ পেলি না, তার মানে 1 ডিগ্রি নেই, তুই শিওর। কিন্তু 2 ডিগ্রি আর 3 ডিগ্রির মধ্যে কোনটা আছে সেটা তুই জানিস না। তাহলে তোকে অত সব কিচ্ছু করতে হবে, কার্বাইল অ্যামিন টেস্ট করে হিন্সবার্গ করার দরকার নেই, জাস্ট খালি হিন্সবার্গ টেস্টটা কর। ইমিডিয়েটলি reaction conditions, my reaction product দেখে you could identify whether it is 1 degree or 2 degree or 3 degree. That's the most important importance of Hinsberg. অর্থাৎ পরীক্ষা পারপাসে যেটা কথা একটু আগেই বলছিলাম, টেস্টিং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার পারপাসে। তোরা বইটা খুলে দেখ, আমি 2 মিনিটের মধ্যে আসছি।
दिव्या बोलो। यहाँ पे क्या करना है? मैं सुन नहीं पाई, मतलब साउंड नहीं आ रहा था। बताओ। सर बोले इसको पढ़ने के लिए बुक में जो है। अच्छा। ঠিক আছে, চল শুরু করি। বলেছিস শর্মিষ্ঠা? হ্যাঁ বলেছিস কি পড়িসনি? দেখছি। বুঝেছিস? গৌরব পড়েছিস? শুয়ে শুয়ে। বিশাখা, পড়ছি। বিশাখা পড়েছিস? হ্যাঁ রমিতা, দেবরা? হ্যাঁ हाँ চল পড়ে। আচ্ছা, কি হচ্ছে দেখ, এটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যারাইল সালফোনিল। অ্যারাইল সালফোনিল মানে কি? আমি এই ধরনের একটা বেনজিন কম্পাউন্ড নেবো, অ্যারাইল কম্পাউন্ড নেবো, তার সাথে আমি সালফোনিল ক্লোরাইড, এটা হচ্ছে আমার সালফোনিল ক্লোরাইডের স্ট্রাকচার। ঠিক আছে, আচ্ছা, সালফোনিল ক্লোরাইডের স্ট্রাকচার যদি এটা হয়, তাহলে তুই এখানে দেখ, বিরক্ত করিস না। তারপরে এখানটা কি, সালফোনিল ক্লোরাইড। আচ্ছা, এখানে আমার অক্সিজেন রয়েছে, এখানে আমার অক্সিজেন রয়েছে, এখানে আমার ক্লোরিন রয়েছে। তার মানে এটাও ইলেকট্রোনেগেটিভ, এটা ইলেকট্রোনেগেটিভ, এটা ইলেকট্রোনেগেটিভ। তার মানে এইটা হচ্ছে আমার প্লাস, এটা হচ্ছে আমার ডেল্টা প্লাস, ভীষণ ভাবে ডেল্টা প্লাস। আর অ্যামোনিয়া তো আমার এখানে রয়েছে। যদি প্রাইমারি আমি নিই, তাহলে কি করবে? সেই ইলেকট্রনটাই সোজা কথা। তাই রিঅ্যাকশনটা দিল, তাহলে আমার এটা কিরকম জিনিসটা হয়ে গেল? আচ্ছা, যেই মুহূর্তে এখানে ইলেকট্রনটা দিল, সেই মুহূর্তে আমার ক্লোরিনটা বেরিয়ে চলে আসে। তার মানে আমার কি দাঁড়ালো? এই 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 এস ডাবল বন্ড ও, ডাবল বন্ড ও, এন, এখানে আমি আর করি, এখানে আমি এইচ করি, এখানে আমি এইচ করি, এখানে আমি প্লাস, ইলেকট্রনটা চলে যাবে। তার মানে আমার পরের স্টেপটা কি হবে? পরের স্টেপটা হবে মাইনাস এইচ প্লাস, মানে HCl হয়ে যাবে। এখানে আমার কি বেরোলো? এখানে মাইনাস Cl মাইনাস বেরোলো, এখানে H প্লাস, মানে H প্লাস HCl হয়ে যাবে। আর আমার কি দাঁড়ালো? এই 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 এস এন এইচ লোন পেয়ার আর, এটা হলো। ঠিক আছে, এবার এটা আরেকটা NH2 এর সাথে এটা আরেকটা সালফোনিল ক্লোরাইডের সাথে রিঅ্যাকশন করতে পারে। এবার কি হবে? না এবার, আচ্ছা না, এবার আমি এটাকে NaOH এর সাথে রিঅ্যাকশন। ঠিক আছে, তার মানে আমার রিএজেন্ট কি কি লাগছে? আমার রিএজেন্ট হচ্ছে দুটো, একটা হচ্ছে সালফোনিল ক্লোরাইড, অ্যারাইল সালফোনিল ক্লোরাইড, এটা হচ্ছে একটা রিএজেন্ট। আর 2 নম্বর রিএজেন্ট হচ্ছে NaOH। আচ্ছা, NaOH কি করবে? এটাকে নিয়ে নেবে। এটাকে যখনই নিয়ে নেবে, তার মানে এখানে মাইনাস H2 হয়ে গেল। তার মানে আমার কি জিনিসটা দাঁড়ালাম? এটাকে ফিনাইল লিখছি, ফিনাইল এস ডাবল বন্ড ও,
ডাবল বন্ড ও এন, ঠিক আছে, এখানে এটা দাঁড়ালো, এখানে আর, এখানে মাইনাস। আর যেহেতু এখানে এটার সাথে কিছু ব্যালেন্স করা আছে, কিছু ব্যালেন্স করার নেই, মানে রেজোনেন্স হতে পারে কিন্তু রেজোনেন্স ছাড়া আর কিছু মাইনাস আসলে মাইনাসই থাকবে, এক্সটেন্ডেড রেজোনেন্স হবে না, এখান থেকে এখানে গেল, এখান থেকে এখানে গেল, এখান থেকে এখানে গেল, ফিনাইল দিকে। তাহলে এটা খুব স্টেবল কম্পাউন্ড আয়নটা হবে অ্যানায়ন। তার সাথে আমার কি থাকবে না, তার সাথে আমার তো এখানে কি নিয়েছিলাম আমি, NaOH নিয়েছি, Na প্লাস। আমার এই ধরনের একটা সল্ট করবে। ইনিশিয়ালি আমার কি ছিল, দুটো কম্পাউন্ড, এর কন্ডাক্টিভিটি আমার কি ছিল, কন্ডাক্টিভিটি ওয়াজ 0 মিনিমাম। এটা একটা সল্ট হয়ে গেল, আয়ন্স হয়ে গেল, তার মানে এর কন্ডাক্টিভিটি আমার হাই হয়ে গেল। তার মানে আমি এখানে একটা সল্ট পেলাম। কি করে বুঝবো এটা সল্ট হয়েছে, না কন্ডাক্টিভিটি মেজারমেন্টস থেকে বুঝে গেলাম এর সল্ট হয়েছে। তার মানে কন্ডাক্টিভিটি ইনক্রিজেস। ঠিক আছে, এটা কার জন্য হলো, আমি কি নিয়েছিলাম না, আমি নিয়েছিলাম 1 ডিগ্রি, আমি নিয়েছিলাম 1 ডিগ্রি হলো। আচ্ছা, 2 ডিগ্রি অ্যামিন নিলে আমার কি হচ্ছে, 2 ডিগ্রি অ্যামিন নিলে আমি এখানে লিখে দিই, এখানেই বুঝিয়ে দিই, দেখ 2 ডিগ্রি অ্যামিনটা কি হচ্ছে। 2 ডিগ্রি অ্যামিন মানে আমার আর আর এইচ, এই হচ্ছে আমার 2 ডিগ্রি অ্যামিন। ঠিক আছে, আমি কি করলাম, আমি যখন এটা রিয়াক্ট করলাম, আমার এই অবধি রিয়াকশনসটা হলো, আমার এই অবধি রিয়াকশনস হলো, এখানে আমার কি আছে, এখানে আমার আর আছে, তার মানে এখানে আমার আর পড়ে। এবার NaOH দিয়েও কিছু হবে না, কারণ N আর বন্ডটা, N কার্বন বন্ড ইজ স্ট্রং, কিছুই করতে পারবে না। তার মানে আমি এখানে একটা দুটো আমি নিউট্রাল কম্পাউন্ড পেয়েছিলাম, এখানেও আমি একটা নিউট্রাল কম্পাউন্ড পেয়ে গেলাম। মানে 2 ডিগ্রিতে আমি কি পাবো, একটা কম্পাউন্ড পাবো। এইটা আমার কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে এই যে প্রোডাক্টটা হলো, সেটা হচ্ছে সলিউবল। কি করে বুঝলাম এটা সলিউবল, কারণ আমি কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছি না, অথচ কন্ডাক্টিভিটি বাড়ছে, তার মানে একটা সল্ট হয়েছে, which is soluble। কিন্তু এখানে 2 ডিগ্রিতে আমার জাস্ট এখানে এসে ব্যাপারটা থেমে গেল, এইটা কিন্তু আমার পিপিটি প্রেসিপিটেটেড। আর 3 ডিগ্রি অ্যামিন আমার কি হচ্ছে, 3 ডিগ্রি অ্যামিন হচ্ছে আমার এরকম স্ট্রাকচার থাকবে, N N R R ডট, এই ধরনের স্ট্রাকচার। এই ধরনের স্ট্রাকচারে আমার কি হচ্ছে, দেখ এই ধরনের স্ট্রাকচারে আমার কি হচ্ছে, দেখ কিছুই হচ্ছে না। তুই ধর এখান থেকে, এবার ধর এখানে আমার প্লাস, তার মানে আমি এটা যখন দিলাম তখনই এর উপর আমার প্লাস সাইন চলে এলো। এর উপর প্লাস সাইন চলে এলে এই প্লাস সাইনটাকে নিউট্রালাইজ করার মতো কেউ নেই। ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট যে নিউট্রালাইজ স্টেবিলাইজ করছে, কিন্তু প্লাস সাইনটাকে কেউ নিউট্রালাইজ করতে পারছে না অ্যাজ সাচ পুরোপুরি। তার মানে আমার এখানে রিঅ্যাকশনসই হবে। তাহলে এখানেও আমার দুটো সলিউবল ছিল, এটাও আমার সলিউবল, আবার এখানে কোনো রিঅ্যাকশনস হচ্ছে না, মানে দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ অ্যাপারেন্টলি, কিন্তু এটা তো আমার নিউট্রাল কম্পাউন্ড, তার মানে এর কন্ডাক্টিভিটি ভ্যালুটা 0ই থাকবে ফাইনাল। যা কন্ডাক্টিভিটি ইনিশিয়ালি ছিল তাই থাকবে। এখানে কন্ডাক্টিভিটি যা ছিল, এই কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে গেল, যা ছিল তাতে কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে গেল। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, দেখ গোটা গল্পটা যদি আমি এখন সামারাইজ করি, গোটা গল্পটাকে যদি আমি সামারাইজ করি, আমার জিনিসটা কি দাঁড়াচ্ছে, আচ্ছা জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে হিন্সবার্গ রিয়েজেন্ট লিখছি, ঠিক আছে, আমি আর বাকিটা লিখছি, আর NH2 মানে 1 ডিগ্রি, ঠিক আছে, আমি হিন্সবার্গ রিয়েজেন্ট দিলাম, এই হিন্সবার্গ রিয়েজেন্টটাকে আমি HR করে দিচ্ছি, সলিউবল সল্ট। কি করে বুঝলাম, কন্ডাক্টিভিটি ভ্যালু হাই। নাম্বার 2, আর NHR 2 ডিগ্রি, আমি কি দিলাম, HR দিলাম, প্রেসিপিটেট, পরিষ্কার। আমি 3 ডিগ্রি নিলাম, আর N R R বা সোজা কথা R3N, আমি কে হিন্সবার্গ রিয়েজেন্ট, নো রিঅ্যাকশন। কি করে বুঝলাম রিঅ্যাকশন হয়নি, কন্ডাক্টিভিটি ভ্যালু বরাবর হয়ে গেল। This is how you basically test whether it is 1 degree amine, 2 degree amine or 3 degree.
পরিষ্কার হলো কিনা বল? Yes or no? Yes. নমিতা বুঝে গেছে, বিশাখা বুঝে গেছে, দিব্যা তো মুখে বললো, বাকিগুলো কোথায় হ্যাঁ। গেল? গৌরব বলেছে, শর্মিষ্ঠ কোথায় গেল? বলেছি। বলেছিস? ঠিক আছে, চল তাহলে হয়ে গেছে। দেখে নে তো পুরো ইয়েটা হয়ে গেছে কিন্তু অ্যামিনসের, আর একটুখানি বাকি রয়েছে, সেটা পরের দিন করাবো। অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশনটা রয়েছে, এটা একটা জাস্ট ছোট্ট জিনিস শেখাতে হবে, 10 মিনিট লাগবে, তারপর ডিএনএ ব্লকে করে দেবো। দেখ বইটা দেখে নে, অ্যারোমেটিকটা বাকি আছে, ওই দুটো রিঅ্যাকশন বাকি আছে। শর্মিষ্ঠ হয়েছে পুরো? হ্যাঁ হয়েছে। অ্যারোমেটিক আছে না? অ্যারোমেটিক বাকি আছে তো নাকি? হ্যাঁ ব্রোমিনেশন এইগুলো। ওটা 1 সেকেন্ড, ওই 10-15 মিনিট লাগবে দুটো করতে। আমার ভালো লাগছে না, 5:30 থেকে পড়ানো আছে। अच्छा दिव्या हो गया बेटा? वो आप जो क्वेश्चन भेजा मैं आपको आंसर देके व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा गौरव হয়েছে, রমিতা বাবু, রমিতা হয়েছে, বিশাখা? হ্যাঁ স্যার। বিশাখার কতগুলি বাকি আছে রে? করছি। না না, আমাদের ডিসকাশন আর কতগুলি বাকি আছে? আর দুটো চ্যাপ্টার মোটামুটি, ডি ব্লক এফ ব্লক ফাইলটা করানো ছিল। এবার রেজাল্ট খারাপ হলে কি বলবি রে? আর উত্তর দিই আমি, ঠিক আছে চল। আচ্ছা রমিতা, তুই রিভিশন শুরু করেছিস? হ্যাঁ অল্প অল্প। আচ্ছা এক্সাম কবে স্টার্ট হবে? অল্প অল্প মানে? অল্প অল্প মানে স্যার শুরু করেছি। মানে কি, কবে থেকে শুরু করলি? গলাটা তো একদম বসে গেছে, বকুনিকে একদম চুপ হয়ে গেলি তো। সেটা না ছুটির আগে করেছিলাম কিছুক্ষণ, এখন আবার কাল আমি ছিলাম না তো। কোথায় গেছিলি? কাল থেকে শুরু। মেদিনীপুর? হ্যাঁ কবে এলি? আমরা শুক্রবার এসেছি। আগের সপ্তাহে কাজ করলি কি করে? না ওই তো অষ্টমীর দিন গেছিলাম। আচ্ছা পুজো করে আজকেই তো কালকে কখন এসেছিস? কালকে সন্ধ্যা হয়ে গেছিল, আসতে 7টা বেজে গেছিল। ক্লাস করলি কি করে? না স্যাটারডে না ফ্রাইডে এলাম বললাম তো। পরশুদিন এসেছিস বল? হ্যাঁ রিভিশন শুরু কর রমিতা, আমার কিন্তু ভালো লাগছে না তোর কন্ডিশন থেকে। আচ্ছা গৌরব, তোর কি কিছু একটা বলছিস বল? হ্যাঁ বলছি যে আমাদের পরীক্ষা কখন স্টার্ট হবে? কি বলছিস বল, কেটে গেল বল। আমাদের পরীক্ষা কবে স্টার্ট হবে? এই তো পয়সা করেছিল। ও কি আছে? অ্যালকাইল হ্যালাইডটা পড়, অ্যালকাইল হ্যালাইড সলিউশনটা পড়। ঠিক আছে ছাড় ওই একটা উল্টো দিক দিয়ে শুরু করি। ঠিক আছে, না আমি সলিউশন করছি এখন। না তুই একটা কাজ কর, তুই তাহলে ইয়েটা কর, করবি কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রিটা কর, আর ইয়েটা কর অ্যালকাইল হ্যালাইডসটা কর। অ্যালকাইল হ্যালাইডস এর কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রি, ঠিক আছে দুটো চ্যাপ্টার। কোথায় করবে টেস্টটা? হ্যাঁ টেস্টটা কোথায় করবে? দেখি কি করি, সময় পাচ্ছি না দেখার জন্য, দেখছি কিন্তু এই সপ্তাহে পাঠিয়ে দেবো। अच्छा दिव्या तेरा क्या हालत है बेटा? मेरा? हाँ तेरा नाम तो दिव्या है तो? हाँ बता। चल रहा है। चल तो सभी को रहा है, कैसे चल रहा है वही पूछ रहा है मैं।
और कोई आंसर नहीं। अब कैसा चल रहा है, मैं क्या हाँ बोलूं? कैसे, हाँ, वही तो बोलना है, चल तो सभी को रहा है। जो बच्चा पढ़ने नहीं है उसको भी चलता है, जो बच्चा रात में निकलता है खिड़की से हाउल को माफी, उसको भी चलता है। चलता है कोई आंसर होता है? कितना दूर रिवीजन किया अभी तक तो? 2 चैप्टर हुआ। कौन सा 2 चैप्टर है? अभी तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किया। वो रिवीजन का हो तो पढ़ा, तो रिवीजन कहाँ हुआ, वो तो पढ़ रहे थे। हाँ, पढ़ के उसी के साथ हम साइड बाय साइड कर रहे हैं, तो कितना बार कर रहे हैं। और उसके साथ क्या कर रहे थे, और कुछ नहीं कर रहे थे तो? और एक सम, वो सॉल्यूशंस का सम्स। तो नेक्स्ट डे का परीक्षा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और क्या बोला था, अल्काइल हैलाइड्स बोला था ना? हाँ, हमको लगा ठीक। सॉल्यूशन देंगे। अल्काइल हैलाइड, ठीक है। বিশাখা তোর কি খবর? চলছে, কি বলবো, কিছু বলার নেই আমার। কি রে বিশাখা, উত্তরও নেই, রিভিশন কি, ঘুমাচ্ছে পড়ে পড়ে। বিশাখা কি উত্তর কিছু আছে না নেই? তো বাবার সাথে কথা বলছি আমি, দাঁড়া। শর্মিষ্ঠা, হ্যাঁ, কি অবস্থা তো? তুই সারাক্ষণই পড়াশোনা করিস, কিন্তু কিভাবে পড়ছিস তুই? আমার 2-3টে চ্যাপ্টার হয়েছে এখনো। কোন 2-3টে চ্যাপ্টার হয়েছে তোর এখন? হ্যালো অ্যালকেনটা হয়েছে, মানে হ্যালো অ্যালকেনটা, আর অ্যালকোহল ফেনল, তারপরে ওইটা কি বলে, ওইটা সারফেস কেমিস্ট্রি হয়ে গেছে, সলিউশনও পড়া হয়েছে। হুম, ঠিক আছে, তোদের এই সপ্তাহে যায় আজ হনুমানটা চলে এসেছে, গেঞ্জি ফেঞ্জি পরে হিপোপটামাসের মতো হাই তুলতে তুলতে চলে এসেছে। এতক্ষণ শুয়েছিল, এবার 5 মিনিট বসতে কোনো অসুবিধা নেই। গৌরবের সাথে কালকে অনেকদিন পরে দেখা হবে। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট উইকে অ্যালকাইল হ্যালাইডস আর ইয়ের পরীক্ষা হবে, অ্যালকাইল হ্যালাইডস আর তো কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রি। ঠিক আছে, টাটা। যেই দেবে, হ্যাঁ কি বলছিস? হাই লেভেলের কোশ্চেন দেবে? না না, গুড লেভেল, তোকে হাই লেভেল দিয়ে কি লাভ আছে? দাদা